Привет, друзья! 3 января 2021. Но все оказалось проще, как обычно, все по бритве Акама. Хотя я не понимаю, почему называется Акама. Это деревня, где жил этот человек, который это придумал. Его зовут Вильям, надо называть. Бритва Вильям или принцип Вильяма. Небо закрывает ни для чего другого, как для самого очевидного. Закрывает от нас, чтобы мы не видели, что происходит в небе. Что же происходит в небе? Я уже постил этот видосик, просто без комментариев, но я думаю, надо его повторить и прокомментировать. Тут 24 фотографии, я их сожму в один файлик, зиповый куда-нибудь залью, чтобы вы могли скачать и посмотреть их у себя. Фотографии сделаны, как видите, в течение 6 минут. С 23 по 29 минут. Со штатива, с отсрочкой нажатия. И фотоаппарат делал, то есть я нажимаю и не трогаю фотоаппарат. Он через 10 секунд начинает делать 5 снимков подряд. Вот так были сделаны эти фотографии. Когда мы открываем их, выглядит как будто какая-то мазня. Ну, давайте проанализируем получше их. Вот неподвижный объект. Вот один неподвижный объект. Вот второй неподвижный объект. И вот еще точечка. И вот еще точечка, которая тоже не двигается. И это не двигается. Так, ну, смотрите вот на эту основную, центральную, грубо говоря, точку, которая не двигается. Давайте все пролистаем их. Вот этот момент мне очень интересен. Смотрите, точка на месте, а все передвинулось. Понимаете? 26 минут, то есть 18:26, 26:41, а следующие 27 минут. То есть они передвинулись сюда. Как видите, эта точка тоже на месте. Никуда не передвигается. Выдержка 5 секунд, конечно, ничего не может двигаться. Давайте посмотрим на это. Ну, как видите, точка неподвижна. Ну, вот это просто великолепно. Просто отлично. Вот точка. Это тоже точка не двигается. Точка. В общем, сейчас я приложу видео, которое в целом дает понимание происходящего для тех, кто не понимает английский. В общем, там не только на английском, там видео из Индии, из Канады на французском, еще откуда-то, не помню. Но вот основной рассказ меня поразил девушке, она из США, по-моему. Она долго-долго рассказывает, что уже в течение нескольких недель нету Луны, и вот они там с другом находились под открытым небом. Нету звезд. На небе нету звезд.
Что-то сломалось с этой звездной функциональностью. Я смог это на фото заснять, что-то там прыгает, дергается у них. В общем, смотрите видео, смотрите в небо. Будем ждать, что будет дальше. Friend ma'am ha ngasi jeng na si kano tawbagi akhoi sije street line gong than je mammine bako ngasi gi hojik janata curfew lebe horin pung ma ban thalak pe ka a park to pati ama ga bari thale do khwai ngak pa ma delhi jeng si di sky je khajik tang di ko star ju ufang kaino da ado kasu de da da ama de le na ko si. But tonight, check this out. You can see these trees, man. That the sky's pink. Ain't no clouds, ain't no stars. I can see planes, no stars. This is what happens when you look up at night and there are no clouds in the sky. It's not overcast at all. But somehow, for nights in a row, weeks in a row, months, there's somehow no moon and there's never any stars. I don't know if I'm the only one who notices this. Like, Jared, look everywhere. Yeah, no. And isn't this like nights that there hasn't been a moon? Yeah. For forever? Like, because somebody might say, yeah, and there's no clouds, right? Yeah, exactly. I don't know if you can hear him, but he's agreeing with me. Because somebody might say, oh, it's the tilt of the earth. It's sometimes there's not a moon. For weeks? For weeks! And there's no clouds. Like, it's been a clear night. Like almost every night. And then there's like 5 pretend stars that look like satellites. And some people try to say that this is due to light pollution, but it's not like I grew up in the country or anything. I grew up like near Dayton, Ohio. I mean, I did grow up in the burbs in Centerville, Ohio, but it was right near Dayton, Ohio. You know, our huge downtown. You know, it's not, I wasn't like in a country area. And when I would look up at night, even with the light pollution in Ohio, I would see billions, trillions of stars. And the moon, it was like impossible to count the amount of stars that there were. It was just impossible. Like, it was so magnificent that I wanted to be an astronaut. It was so amazing. And yeah, I wanted to go up there because I would look up every single night and it looked like that. I first started noticing that there was literally something wrong with the sky when I moved to Texas. And everybody's, I don't know, maybe everyone's trying to say, oh, you're blaming everything on Texas. It's just not my fault that a whole bunch of bad things I always notice about Texas. So I first started noticing that there weren't any stars at all, and that occasionally there would be no moon for like weeks or months when I moved to Texas. And it just doesn't make any sense because it won't be cloudy and there will be like 10 stars. And it's not light pollution, like I said, or anything like that. Because when I would see the magnificent view of the sky that I would see in Ohio, like I said, it's not like I grew up in
in the middle of the country, like in the countryside or anything like that. And so I don't know how people are blaming light pollution for there being no stars. Like if I got a telescope right now, when I was younger, I would always look at this telescope by this company called Meade. I don't know if there still exists, but there was this telescope. It was like $400. And you know, since I was young, I always thought to myself, well, I don't have enough money right now because I'm only like 13, but one day I'm gonna save up, you know, money. I'm gonna buy that telescope that's super expensive, and I'm gonna sit it down and look at all the bajillions of stars that I see every night. And I'm gonna look at the planets, and you know, I always just thought, oh, get to it, I've got time. It's not like the stars are gonna disappear, but I guess I was wrong, because I don't know what it is that's going on. I don't know if it's just my life, you know, like if it's some sort of dome, or I'm in sort of B-budget illusion, or I don't know what's going on. I just know that the sky does not look right, and I seem to be the only one who notices. Like, I don't know how nobody else can notice. I'm not even that old. Do old people notice this? Like, how can I remember this? Are there any old people out there who are like looking up like what happened? Because this is not light pollution. Like I said, I was around the same amount of lights when I used to see billions, the uncountable amount of stars and an amazing looking moon every single night. Like, what the heck happened? Like, what is it, like you moved to Texas and then like even the stars disappear in your life? Like, well, what is this?